Я Валентина ЕЛІАС, голова Центральної ради представників громадянського суспільства України. Hello. Here with me is Valentina Elias, who is the head of the Central Council of the Civil Society of Ukraine. У мене сьогодні надскладна місія, тому що я представляю 100 людей, які входять в цю Центральну раду. Це 100 громадських діячів, і в Центральну раду їх делегували кожного 10 громадських неприбуткових інституцій. Today we have a complicated mission because we are the organization encompassing 1,000 various NGOs, and they're all represented by 100 persons inside our association. Я журналіст-розслідувач, українська мовна телекомпанія «Столиця», і мене обрали головою цієї Центральної ради. Valentina Elias is saying that she's a journalist, she's an investigative journalist, and she was elected as the head of the Central Council of the Civil Society of Ukraine. Телекомпанія «Столиця», українська мовна, це дуже маленька організація, яка не є конкурентно спроможна, тому що всім відомо, що в Україні телебачення належить олігархам. She's also the head of the television company Stolitsa Capital, because she is also saying that it's a small TV company, because as we know, all big television companies in Ukraine belong to oligarchs. Крім того, ми маємо, скажімо, як представники ЗМІ, телекомпанія «Столиця» має свою власну газету «Столична неділька», вона називається. We also have a small newspaper belonging to our TV channel that is called the Capital's Week. Газета виходить з 2013 року. This newspaper is issued since 2013. І це одна з небагатьох газет, громадсько-політична газета, яка є в Україні. This is one of the rarest civil society and political newspapers that exist in Ukraine. А сьогодні в мене надскладна місія, яку я маю виконати від представників українського народу. And today, Valentina Elias is saying that she has a very complicated mission entrusted to her by the representatives of the Ukrainian people. Перед тим, як на це відважитися, я дуже довго думала більше 3 місяців. She was reflecting for 3 months before taking on this mission. Але в мене немає іншого виходу. But she's saying that she has no other choice. Я думала, що це мають зробити якісь наші офіційні представники держави. Я думала, що це мають зробити, скажімо, більш представницькі органи, але хіба є більш представницький орган, як представники українського народу? We were thinking that this mission could have been done by the official representatives of the Ukrainian state, but who else can be so much representative as the actual Ukrainian people and the NGOs? Моє звернення сьогодні буде до предыдущого президента Америки Дональда Трампа. Our appeal today will be to the previous US President, Mr. Trump. Якби Бог не хотів, щоб я сьогодні говорила, я б не сиділа б тут і не зверталася б до Трампа. Unless God wanted it, Valentina Elias is saying that she wouldn't be able to be sitting here and appealing to Mr. Trump. Всім добре відомо, що вже 780 днів в Україні триває війна.
We all know full clearly that it's been 780 days that the war is going on in Ukraine. Йде кроваве вбивство української нації. It is a bloody murder and slaughter of the Ukrainian nation. Всі дипломатичні інституції, весь міжнародний світ дозволяють Путіну це робити. All diplomatic institutions of the world, the entire global community allow Putin to do this. І якщо Путіна визнано терористом, якщо Путіну Міжнародний кримінальний суд видав орден на арешт Путіна, а світ після так званих виборів, які він провів на 5 українських територіях, визнав його президентом легітимним, то хіба є правда в світі? Because Putin was recognized as a terrorist, and in particular by the International Criminal Court issuing the order to arrest him. And we have recently seen the elections where Putin was again elected as a president of Russia, and these elections were even happening in the 5 occupied Ukrainian regions. Is there any justice in the world? Якщо не працюють міжнародні угоди, міжнародні закони, якщо попрані всі права і правила, в тому числі і ведення війни, і якщо Радбез на ООН також не має ніякого впливу сьогодні, після того, як сказали, щоб війна в Україні зупинилася і щоб Путін покинув територію України, цього не відбулося. We are living in a world where all of the international laws are being trampled upon, and that the international rules are not abided by. And even if the Security Council, the UN Security Council, adopting resolutions to stop the war in Ukraine, this war is not being stopped, and this bloodshed continues. Чому я звертаюся саме до президента Трампа? Here is the reason why I am appealing to Mr. Trump. У 2021 році, коли Байдена було обрано президентом США, в нашій газеті була стаття «Чому Байден не буде президентом США?». Back in 2021, when Mr. Biden was elected the president of the United States, we published an article in our newspaper explaining why Biden would not be a president. Ось я показую цю статтю за січень місяць 2021 року, коли вже був проголошений в кінці січня, газета 30 січня вийшла, коли був Байден проголошений президентом США. Here is this article in our newspaper dating the January 2021, before Biden was declared president. Тут йде аналітика, і моя стаття, де чітко розписано, що хто стоїть за Байденом і що Байден буде виконувати волю тих, хто за ним стоїть. This article clearly explains who is behind Mr. Biden and whose will Mr. Biden will be accomplishing as a president. І як ви бачите, фотографія Трампа. And as you see here, there is a picture of Mr. Trump. Чому я звертаюся до Трампа? Why is Valentina ЕЛІАС appealing to Mr. Trump? Знову ж таки, я підкреслюю, що я звертаюся від представників громадянського суспільства, більше 1000 організацій, як голова Центральної Ради,
цієї організації Центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції в державних і правоохоронних органах. We are appealing as an association, as the association of 1,000 NGOs and as the head of the Central Council and the Center of Journalist Investigation against raidership and corruption. Проблема в тому, що Трампом в Україні залякують людей і кажуть, що Трамп – це любитель руського міра, Трамп – це друг Путіна, і чуть ли зараз йдуть виборча гонка в Америці, не чуть ли, а в газетах і в інтернеті інформація, що півмільйона 500 тисяч доларів позичив на Трампу півмільярда доларів. Путін позичив Трампу, щоб той позакривав проблеми судами, бо Трамп він мошенник і він судиться в Америці. Таку дають нам, українцям, простим інформацію. We are being scared in Ukraine, and we are receiving various information about Trump, saying that Trump is supporting the Russian world, the Russian policy, that he is the friend of Putin's, and even all of the newspapers and internet are filled with the information such as that Putin gave Trump $500 million in order to settle his accounts with American justice. So this is the information that we are getting. І коли людям розказують, що Трамп перший, хто дав нам джавеліни, коли на Київ напали російська спецоперація, так звана воєнна, путінські терористи, то люди, цього мало хто знає. And we don't have many people in Ukraine who know that it was actually Trump who was the first one to give Ukraine javelins when a Russian special operation, meaning the war, started. І та ситуація, що Україні вже півроку йдуть дебати з Америкою і не дають нам зброї, або майже не дають, знову ж таки всьому винуватять Трампа, що якоби Маккейн, його людина в Джонсон, людина, Маккейн, це він був у нас на Майдані і був дуже великий. Ні, Маккейн уже мертвий. Я знаю, був дуже великий друг і він помер, Маккейн. От. То це дійсно був американець, який був друг українського народу. It's been almost 6 months that Ukraine keeps continuing negotiations with the US about the weapons to be delivered to Ukraine, and unfortunately Ukraine is not getting any success in those negotiations, and the weapons, the ammunition is constantly depleting in Ukraine, and Ukrainians also accused Trump of that, and in particular Mr. Johnson, who is part of Trump's party. Так, саме обвинувачують, що людина Трампа, Джонсон, який в Сенаті, він тормозить, блокує допомогу Україні, тому не можуть проголосувати демократи за надання допомоги Україні. They accuse Mr. Johnson as part of the Republican Party as the one who is hindering and hampering the aid and support to Ukraine, and that's why the Congress is not able to adopt the bill of Ukraine's support. Це так розказують нам, українцям, українському народу, і так залякують нас Трампом. This is how it is portrayed, and this is how it is told to Ukrainians
and this is how Trump, in the eyes of Ukrainians, is portrayed as someone, as the enemy of Ukraine. А тут в Україні живе і працює Майкл Вілсон, американець, який приїхав сюди в 2014 році. Він військовий, морський котик, і який вів, ну, скажімо, роботу з нашими військовими і навчав їх військовій справі. We have here Michael Wilson, who is in Ukraine. He is an American citizen who came to Ukraine in 2014. He's a military person, and he used to train and keeps training the Ukrainian military personnel. І я дуже стішилася, коли я Майкла Вілсона знала 7 років тому. Я дуже стішилася, коли Майкл Вілсон прийшов до нас, ну, буквально 3 місяці тому. And it was a great pleasure to have Michael Wilson here for our interviews. And the first one was 3 months ago. І коли я дізналася, що ми з Майклом Вілсоном однодумці, що він також підтримує Трампа і політику Трампа, я запропонувала Майклу вести програми про вибори в США, щоб українці знали про Трампа. And when we found out that Valentina and Michael Wilson are actually like-minded people, it was decided that he would be able to talk on this show about the electoral campaign, about the elections in the US, and explain what Trump's policy is and what Trump's intentions are. Я думала, що цією програмою і розказами Майкла, який любить Трампа, ми зможемо роз'яснити українському народу і допомогти Трампу перемогти в цю гончу перемовини, ці вибори, ну, передвиборчу цю, скажімо, гонку, і так як і в Америці проживає багато українців. We were thinking that we would be able to help to explain to Ukrainians what is really going on in terms of the elections in the US. We will be able to explain and to help Mr. Trump to win these elections in his electoral campaign, and also in particular because there are quite a lot of Ukrainians who are living in the US. В Америці також є наша представниця від жіночого руху «Матері світу проти війни і тероризму» – це Оксана Луків. We also have one of our representatives in the US. She's a Ukrainian, and she is part of the Ukrainian movement of Mothers Against Warring Terrorism. Her name is Oksana Lukiv. Але я зрозуміла одну страшну річ. But there's one terrible thing that we have realized. Ми настільки маленьке ЗМІ, так як я вже казала, що олігархи захопили владу в Україні і ЗМІ належать олігархам. І нас не побачать багато людей, щоб знати правду про Трампа. But unfortunately, we also realized that we are a very small news outlet, and unlike those TV channels that belong to oligarchs and have much money, we will not be able to cover this much audience and bring to the audience the truth about Mr. Trump. Тому всі мої старання марні, які б я не приймала в міри, як би я не старалася і вести програму про Трампа, і пояснювати українцям про Трампа, а в Україні всі олігархічні ЗМІ, всі як один співають і залякують українців саме Трампом і кажуть, якщо Трамп прийде, то України не буде. But unfortunately, all of our efforts are now in vain, because when we were explaining the truth about Mr. Trump, because
the Ukrainian audience is mostly covered by the oligarch channels, and that actually explain to Ukrainians that Trump is the enemy of Ukraine, and that if Trump is elected president, Ukraine will be no more. Тому в мене немає іншого виходу, як покластися на Бога і звернутися до Трампа від українського народу. This is why we don't have any other option than to just count on God and to appeal to Mr. Trump on behalf of the Ukrainian people. Ми затвердили і розробили орден за мир і свободу українського народу, яким саме жіночий рух Матері світу проти війни і тероризму планує нагороджувати, скажімо, іноземців видатних, які допоможуть нам здобути перемогу і Україні, щоб наша нація була і процвітала. We also adopted a decision to initiate an order in order to decorate those foreign people, those foreign officials, those foreign representatives who have this order is called for peace and freedom of the Ukrainian people, and we are going to decorate those with that order who will have helped Ukrainians to win, to prevail in this war, and to make Ukraine a flourishing country. І на голосуванні Центральної Ради 30 березня 2024 року ми прийняли одностайне рішення, що першим, кого ми нагородимо цим орденом за мир і свободу українського народу, це буде президент Трамп. During our voting as part of the session of the Central Council that happened on the 30th of March this year, we decided that the first person to be decorated with this order of for peace and freedom of the Ukrainian people, the first person to be decorated be Mr. President Trump. Ми думаємо, що це допоможе йому здобути перемогу у президентській гонці і виборах президента, які відбудуться в листопаді місяці, буквально через півроку. We hope that this will help Mr. Trump to win this electoral campaign and be declared president of the US in November this year. Я вірю в Бога і вірю в те, що я тут зараз говорю, Бог цього хоче, і вірю, що Трамп побачить наше відео. Valentina ЕЛІАС is saying that she believes in God, and if she is saying this, she is sure that God wants it. And this way we hope that Mr. Trump will see this video. Тому я звертаюсь до Дональда Трампа. Ми всі дуже добре знаємо до Дональда Трампа. Ми всі дуже добре знаємо, що за корупцію Байдена, яка була в Україні, за фірму Бурісма, мало того, я разом з Майклом Вілсоном веду це розслідування як журналіст-розслідувач. І ми звертаємося до нього бути сильним і здобути перемогу, бо, можливо, саме від нього залежить і перемога України. So we are appealing to Donald Trump, and we are declaring that we are investigating here as the journalists investigators, as the investigative journalists. We are investigating the case of Biden's family in Ukraine, and in particular the company Burisma. So we would like Mr. Trump to be strong, and we wish him strength and victory in this election, because we're sure that if
he wins the election, so will Ukraine will win this war. І знову ж таки показуючи цю газету, якщо тут розписана аналітика, хто стоїть за Байденом, то Трамп абсолютно самостійна особистість і дуже сильний лідер. І саме йому я особисто і як представник Центральної Ради українського народу довіряємо і віримо в те, що він саме той лідер, який зупинить в Україні кроваву бойню. And as it was outlined in this article, this analytics tells us about who is behind Biden, who is the one who is manipulating Biden's decision. And on the other hand, we're sure that Mr. Trump is a strong and independent leader. And we trust him, we confide in him, and we believe that he is the one who will be able to stop this bloodshed and slaughter of Ukrainians during this war. Шановний президенте Трампе, сер, якщо ви бачите це відео, значить Бог зробив так, що ви нас почули. Dear Mr. Trump, future president and sir, if you have seen this video that we have recorded, then God has heard us. Я хочу, щоб ви, як майбутній президент Америки, щоб ви дали інтерв'ю, можливо, не мені, хоча я мріяла про це, а саме роз'яснення по Україні, конкретно дати відповіді на конкретні питання, що буде з Україною, коли ви прийдете до влади, щоб нас, українців, не лякали вашим приходом і що України не буде. This is why we would like to ask you to give an interview to someone, and Valentina ЄЛІАС is saying that she's been dreaming about having you as a person to have the interview with, but if not with her, with someone else, we encourage you to give your explanations about Ukraine and tell us exactly what your policy will be towards Ukraine once you're elected president of the US, and what Ukraine should expect from your presidency. Я як громадський діяч, як політик, як журналіст-розслідувач, абсолютно вам особисто і від нашої Ради, від українського народу довіряю, але всі засоби масової інформації, в тому числі і американські, які, скажімо, супроводжують вибори саме Байдена, роблять все для того, щоб вас очорнити і для того, щоб українці не знали про вас правду і нас вами лякають. Тому дуже прошу вас, знову ж таки, вашу позицію про Україну надати для українців, для того, щоб ми могли з тим же Майклом Вілсоном, який тут живе і працює, американець, який має маленьку донечку і в Українці буде жити і надалі в Україні, щоб ми могли цією правдою апелювати всім супротивникам, які борються з Трампом. And this is why Valentina ЄЛІАС is saying that she, as the head of the NGO, of the association, and also as the investigative journalist, she is appealing to you on behalf of the entire Ukrainian nation, Ukrainian people, and to explain your position about Ukraine, because we know that all of the media in Ukraine and in the US are trying to tarnish you, are trying to present you as an enemy of Ukraine. So that's why we would like to know your position, so that we can bring that position to the Ukrainians, and so that we can also discuss this with our local American citizen Michael Wilson, who has a baby daughter here, and so that we could use this information in order to counter the arguments of other Ukrainians who are against you.
А сер, і якщо буде на то ваша ласка, знайдіть 1 годину часу. І я, як журналіст-розслідувач, який розслідує фірму Борісма і корупційні дії Джо Байдена на весь цей час за його роки президентства в Україні, з радістю приїду до вас для того, щоб задати ті питання, які цікавлять українське суспільство, український народ. І буду вам пожиттєво вдячна. So if it is your will, we would kindly ask you to have 1 hour for the interview. And Valentina Elias is saying that she, as the investigative journalist here in Ukraine, she is investigating the case of Biden's Burisma company and the corruption of Biden's family in Ukraine. So she would like to come to the US and have you for the interview to ask you questions that are so important for all Ukrainians to know. В будь-якому випадку ми бажаємо вам перемогти на президентських перегонах і стати президентом США, пане Трамп, тому що саме сильні особистості можуть врятувати світ від 3-ї світової ядерної війни. І ми особисто, ми всі віримо, що ви саме та особистість, яка врятує Україну. We wish you all the best in your campaign, and we wish that you become the president of the US, because you, as a strong leader, as a strong person, we strongly believe that you are the one who will be able to save the world from the Third World War, from the nuclear disaster, and you are the one who can save Ukraine. Бог дав людині життя, і тільки Бог може його забрати. Вони порушили цю заповідь Божу, ті, які нами воюють і воюють до останнього українця. Тож сподіваємося на Бога і на вас, пане Трамп, і знову ж таки бажаємо вам перемоги. Only God gives life, and only God can withdraw life from a person. But unfortunately right now what's going on is that our enemies are taking away the lives of Ukrainians, and so we only hope for God's will and you, Mr. Trump, and that's why we wish you all the best. Знову ж таки, закінчуючи свою промову, своє звернення, я сподіваюся, що це відео знайде вас, а ви знайдете мене для того, щоб українці знали, хто такий Трамп. Now, by concluding this appeal, we are hoping that this video will find you, you will be able to watch it, and that you will be able to find us in order for us to have an interview with you. Велика вдячність від представників українського народу, від Центральної Ради, лідерів громадянського суспільства України і від мене особисто Валентини ЕЛІАС. We are thanking you so much, and there's a lot of gratitude to you going your way from the center, our Center of Journalist Investigations, and the Central Council of the Civil Society of Ukraine, and personally from Valentina Elias. Якщо я це змогла, то я свято вірю, що Бог допоможе мені, і ви також зможете стати президентом і врятувати Україну. And she's saying that if God allows and she is able to do that, she thinks that that God will also allow you to become president and save Ukraine. Дякую. Фу, знаю.